Man of wealth, his face becomes pale, and he was in shock as he realized who that weird old man really was. He tried to control himself but was delirious with emotions. To make sense of this we need to go back few years when it all began. A well-off aspiring businessman was having a morning run in the park. Jack was a successful entrepreneur and a man of wealth. Though it was not the same for him all his life, as he was not born with a silver spoon in his mouth. It was a pure commitment and dedication that led towards his success. Having qualities such as taking calculated risks without worrying too much about the consequences. Some would say that it is a textbook business moral: no risk results in no gain. Jack was leading an ideal life, getting through each phase of the business in triumph and climbing the ladder of success with the company he founded. He had a rigorous routine, wakes up early, runs daily to keep himself healthy, and read a lot of books for inspiration. Always kept focus on his work and ignored negative thoughts and comments one would come across during the struggle for a purpose. With all the properties of a successful business person, one would admit, Jack, coming from a low background, also had a bit of philanthropy in his character. Though he was objective and intelligent but also a giver, and cared for others, so it was during his daily morning runs when he used to spot a homeless person in the park. It was a daily occurrence, he noticed. The man wears those same torn cloths every day, sitting beside the track head down, shivering in the morning breeze. Though he was accustomed to ignoring the homeless guy, one day he approached him and said, "Good morning, morning sunshine," replied the homeless man. Jack asked, "Are you okay?" "So," the man replied, "I am just an ordinary poor old man without money." Jack felt pity for the guy and offered him his sandwich and juice, which was received with a grateful smile. The next day, he noticed the homeless man again at the same spot. The man on that day was staring at him with a wishful smile. This time, Jack gave him some money for a meal and cloths. The homeless man was appreciative for the kind gesture. So, now this was the affair for a couple of more days before he asked the homeless man, "How did you end up homeless?" The homeless man responded with a grief, "You tell me how I ended up here, Jack." Jack curiously asked, "How do you know my name?" The man replied, "I know everything about you, Jack," and then said a few more things. Jack was livid with those answers, as it was impossible for the man knowing that much about him. Curious about his answers, Jack responded in anger, "I get the picture now, you are just a con artist." "Hey, I was just trying to give some sympathy, but world needs an arrogant and selfish businessman after all, so be it." Then, Jack disregards him in disdain whenever he spots that homeless man. One day, the homeless man was not there in the park. Smiled and relieved, Jack continued his run. So, it was like this for a few more days. Jack forgot about the little incident and moved on with his life. However, it was something strange about the old homeless man that kept Jack a little peculiar inside his head. But he kept his focus on work and continued with his life. After a few days the business starts to collapse and Jack's company was in a difficult position. All the measures were taken to get through the circumstances, but his company suffers a major loss and his businesses failed. Jack became bankrupt. Everything went downhill for Jack, so now all the negative thoughts and comments that one always faces during a struggle continued, but Jack's brain had no choice but accept them. All the goals and hopes went sideways. Like a usual scenario, one would blame the other and never take the responsibility for own failures. Jack blamed the old homeless man for his failures because the day things started getting sideways for his business was when he met that weird homeless man. You praise yourself for your success but blame others for your failures. Accountability breeds responsibility. Stephen R. Covey, for most people, blaming others is a subconscious mechanism for avoiding accountability. In reality, the only thing in your way is you. Steve Maraboli, for Jack, all his personal properties and assets went against settling for the business liability. He got a small job that he hates. His dreams were over, and he became an ordinary man. So, this one day he spotted that same weird homeless man again. He approached the man and asked, "The other day,
when we talked. What was that conversation about? How did you know so much about me? The man responded, I saw myself in you. Jack asked, what does it mean? The man replied, when I used to see you, I saw myself in you. I was just like you, young, charismatic, energetic and ambitious. One day my business failed and I just couldn't get the MO. Người đàn ông của sự giàu có mặt anh ta tái đi, và anh ta bị sốc khi nhận ra ông già kỳ lạ đó thực sự là ai. Anh cố gắng kiềm chế bản thân nhưng lại mê sảng với cảm xúc. Để hiểu được điều này, chúng ta cần quay lại vài năm khi tất cả bắt đầu. Một doanh nhân giàu tham vọng đang chạy bộ buổi sáng trong công viên. Jack là một doanh nhân thành đạt và là một người giàu có. Dù rằng cả đời này không giống nhau vì không phải sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng. Đó là một cam kết và sự cống hiến thuần túy đã dẫn đến thành công của anh ấy. Có những phẩm chất như chấp nhận rủi ro, có tính toán mà không cần lo lắng quá nhiều về hậu quả. Một số người sẽ nói rằng, đó là sách giáo khoa về đạo đức kinh doanh, không có rủi ro dẫn đến không có lợi. Jack đang có một cuộc sống lý tưởng, vượt qua từng giai đoạn kinh doanh một cách thắng lợi và leo lên những nấc thang thành công với công ty mà anh ấy thành lập. Anh có một thói quen nghiêm túc, thức dậy sớm, chạy bộ hàng ngày để giữ sức khỏe và đọc nhiều sách để lấy cảm hứng. Luôn tập trung vào công việc của mình và phớt lờ những suy nghĩ và bình luận tiêu cực mà người ta bắt gặp trong quá trình đấu tranh vì mục tiêu. Với tất cả những đặc tính của một người kinh doanh thành công, người ta sẽ thừa nhận rằng Jack xuất thân từ một xuất thân thấp kém, cũng có một chút lòng từ thiện trong tính cách của mình. Anh ấy là người khách quan và thông minh nhưng cũng là người cho đi và quan tâm đến người khác. Vì vậy, trong những lần chạy bộ buổi sáng hàng ngày của anh ấy thường bắt gặp một người vô gia cư trong công viên. Đó là một việc xảy ra hàng ngày. Anh để ý, người đàn ông ngày nào cũng mặc những tấm vải rách đó, ngồi bên đường cúi đầu, run rẩy trước làn gió ban mai. Mặc dù đã quen với việc phớt lờ anh chàng vô gia cư, nhưng một ngày nọ anh ta lại gần anh ta và nói, chào buổi sáng. Nắng mai, người đàn ông vô gia cư đáp lại. Jack hỏi, bạn ổn chứ? Vì vậy, người đàn ông trả lời, tôi chỉ là một ông già nghèo bình thường không có tiền. Jack cảm thấy thương hại cho anh chàng và đưa cho anh ta bánh sandwich và nước trái cây của anh ta, họ nhận được một nụ cười biết ơn. Ngày hôm sau, anh lại để ý đến người đàn ông vô gia cư ở cùng một chỗ. Người đàn ông ngày ấy, đang nhìn anh với nụ cười đầy mơ ước. Lần này, Jack đã cho anh ta một số tiền để ăn uống và quần áo. Người đàn ông vô gia cư rất cảm kích trước cử chỉ tử tế. Vì vậy, đây là chuyện trong vài ngày nữa trước khi anh hỏi người đàn ông vô gia cư, làm thế nào mà anh trở thành người vô gia cư? Người đàn ông vô gia cư trả lời với vẻ đau buồn, bạn nói cho tôi biết, làm thế nào tôi kết thúc ở đây, Jack? Jack tò mò hỏi, làm sao bạn biết tên tôi? Người đàn ông trả lời, tôi biết mọi thứ về bạn. Jack và sau đó nói thêm một số điều. Jack chết lặng với những câu trả lời đó vì người đàn ông đó không thể biết nhiều như vậy về anh ta. Tò mò về câu trả lời của mình, Jack giận dữ trả lời, tôi nhận được bức tranh bây giờ, bạn chỉ là một kẻ lừa đảo. Này, tôi chỉ đang cố gắng bày tỏ sự cảm thông nhưng dù sao thì thế giới cũng cần một doanh nhân kiêu ngạo và ích kỷ. Vì vậy hãy cứ như vậy đi, sau đó, Jack coi thường anh ta một cách khinh thường bất cứ khi nào anh ta nhìn thấy người đàn ông vô gia cư đó. Một ngày nọ, người đàn ông vô gia cư không có ở đó trong công viên. Mỉm cười và nhẹ nhõm, Jack tiếp tục cuộc chạy của mình. Vì vậy, nó như thế này trong một vài ngày nữa. Jack quên đi sự cố nhỏ và tiếp tục cuộc sống của mình. Tuy nhiên, có một điều gì đó kỳ lạ về ông lão vô gia cư khiến Jack có chút gì đó kỳ dị trong đầu. Nhưng anh vẫn tập trung vào công việc và tiếp tục với cuộc sống của mình. Sau một vài ngày, công việc kinh doanh bắt đầu sụp đổ và công ty của Jack rơi vào tình thế khó khăn. Tất cả các biện pháp đã được thực hiện để vượt qua hoàn cảnh nhưng công ty của ông bị thua lỗ lớn và công việc kinh doanh của ông thất bại. Jack bị phá sản, mọi thứ đều xuống dốc đối với Jack. Vì vậy, giờ đây, tất cả những suy nghĩ và nhận xét tiêu cực mà người ta luôn phải đối mặt trong suốt cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn nhưng bộ não của Jack không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chúng. Tất cả các mục tiêu và hy vọng đều đi ngang. Giống như một kịch bản thông thường, người này sẽ đổ lỗi cho người kia và không bao giờ chịu trách nhiệm về những thất bại của chính mình. Jack đổ lỗi cho người đàn ông vô gia cư già về những thất bại của mình bởi vì ngày mọi thứ bắt đầu đi ngang với công việc kinh doanh của anh ta là khi anh ta gặp người đàn ông vô gia cư kỳ lạ đó. Bạn khen ngợi bản thân vì thành công của mình nhưng lại đổ lỗi cho người khác về những thất bại của bạn. Trách nhiệm tạo ra khả năng phản ứng. Stephen R. Covey, đối với hầu hết mọi người.
Đổ lỗi cho người khác là một cơ chế tiềm thức để trốn tránh trách nhiệm. Trên thực tế, điều duy nhất theo cách của bạn là bạn. Steve Maraboli đối với Jack tất cả tài sản cá nhân và tài sản của anh ấy đi ngược lại việc giải quyết trách nhiệm kinh doanh. Anh ấy có một công việc nhỏ mà anh ấy ghét, những giấc mơ của anh đã kết thúc và anh trở thành một người đàn ông bình thường. Vì vậy, một ngày nọ anh lại phát hiện ra người đàn ông vô gia cư kỳ lạ đó, anh đến gần người đàn ông đó và hỏi, hôm trước khi chúng ta nói chuyện, cuộc trò chuyện đó nói về cái gì? Làm thế nào mà bạn biết nhiều về tôi? Người đàn ông trả lời, tôi nhìn thấy chính mình trong bạn. Jack hỏi, nó có nghĩa là gì? Người đàn ông trả lời, khi anh từng gặp em, anh đã nhìn thấy chính mình trong em. Tôi cũng giống như bạn, trẻ trung, lôi cuốn, năng động và đầy tham vọng. Một ngày nọ công việc kinh doanh của tôi thất bại và tôi không thể kiếm được tiền.